N'akụkọ ụwa nke abalị taa, onyeisiala Bola Tinubu enyela iwu ọhụrụ banyere mwetu ego ọchịchị ebe o zigara ala ndị omebe iwu aha ndị minista ọ họpụtara. Steeti Enugu ejikerela ime ihe omume olili onye prezident ọhaneze ndị Igbo ebe a kagburula ihe omume mkpocha na nzacha gara adị echi. Ọzọkwa, ụlọ ọba ego Naịjirịa bụ CBN ekwuola na o nwebeghị ụbọchị ha nyere iji kwụsị ịnabata ego ochie. Sonyere anyị na onyonyo YouTube. Ndewonu maka ịnọnyere anyị. Oji ngaji eri chetakwa ndị ji aka. Aha m bụ Chidi Okorafọ. Onyeisiala Bola Tinubu akwụsịla ndị minista na ndị isi ụlọ ọrụ nke ọchịchị etiti nwe iji ụgbọala na-akarịghị atọ arụ ọrụ ha. Na ntụziaka onyeisiala nyere, ọ gwakwara ndị minista na ndị isi ụlọ ọrụ nke ọchịchị etiti nwe ka ha ghara iji karịa ndị nchekwa ise rụọ ọrụ ha. N'ozi nke onye ndụmọdụ ya na mgbasa ozi bụ Bayo Onanuga wepụtara, a tụrụ anya na ndị nke a metụtara ga-erubere iwu a isi. Ụlọ ọrụ Enugu State Waste Management Authority (ESWAMA) ji ohere a na-agwa ọhaneze na ihe omume mkpocha na nzacha nke ọnwa a gara adị ụbọchị Satọde bụ echi bụ nke a kagburula. Nkagbu a bụ maka ihe omume olili ozu nke onye President General ọhaneze ndị Igbo bụ Chief Emmanuel Iwu Anyanwụ nke ehiwere ga-adị echi na steeti Enugu. Ndị ụlọ ọrụ a na-akpọ oku ka onye ọbụla gbaa mbọ dosa ogige ya ọcha. Ozi ya bụ nke onye ndụmọdụ gọvanọ maka ureghure bụ Andres Gabal tinyere aka, kọwara mwute maka nkagbu a. Ọrụ ime udo na igbochi esemokwu ezinụlọ na nkwalite nchekwa ndụ bụ isiokwu n'ọgbakọ omenafọ nke ndị omeudo akpọrọ 2024 Annual Lecture Series of the Institute of Chartered Mediators and Conciliators of Nigeria na Bekee nke mpaghara Enugu. Onye nta akụkọ Matthew Amoke kọwara na ihe omume a bụ site na mgbakọ aka nke ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ụmụaka, ọnọdụ ụmụ nwanyị na mmepe mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Gara akụkọ Matthew Amoke n'uju. Ya bụ ọgbakọ nkụzi nwere otu ụbọchị nke hiwere isi na mkpa idozi esemokwu n'ezinụlọ iji gbochie ọgbaghara na-adapụta n'ogologo ahụ site n'ileba anya n'omenala ndị bụ nke kpọkọtara ọtụtụ ndị mmadụ si n'aka ọrụ dị iche iche. Onye isi nkụzi n'ọgbakọ ahụ bụ Ambassador Victor Ojaide rụtụrụ aka n'uru idozi esemokwu dị iji belata ndọrọndọrọ a na-enwe n'ụlọ ikpe dị iche iche. Na mbụ, ndị isi nchịkọta otu ahụ n'Enugu steeti kọwara na ihe kpatara ha jiri họrọ isiokwu nke afọ a bụ iji tinye oke ha na mbọ a na-agba iji weta udo n'ezinụlọ dị iche iche. Ọtụtụ ndị mmadụ bịara mmemme ahụ gosipụtara afọ ojuju ha ma yọọ ndị mmadụ ka ha na-agbaso ụzọ idozi esemokwu karịa ịdị na-aga n'ụlọ ikpe kwamgbe. Otu Institute of Chartered Mediators and Conciliators of Nigeria (ICMC) bụ nke ewubere n'afọ 1990 iji na-elekọta ọnọdụ idozi esemokwu na-adapụta n'ogogo dị iche iche n'ala anyị gbaa gburugburu. Site n'Enugu, abụ m Matthew Amoke. Ndewo Matthew. A ga-enyocha ndị minista asaa bụ nke onyeisiala Bola Tinubu họpụtara n'ụbọchị Wednesday n'ụlọ nzukọ Senate n'oge na-adịghị anya. Onye nta akụkọ nọ na ụlọ nzukọ omebe iwu bụ Lami Ali kwuru na onye Senate President Godswill Akpabio mere ka amata nke a
oge ọ na-agụpụta ozi nke onye isi ala debatara ha. Akụkọ a ga-abịara gị n'uju n'asụsụ Bekee. Ụlọ ọba ego ala anyị bụ Central Bank of Nigeria (CBN) agọrọla ụkwụ na aka ya n'akụkọ na-efegharị n'ikuku na narị naira abụọ na narị naira ise na 1,000 naira nke ochie bụ nke anaghị anabata dịka ego Nigeria site n'ụbọchị 31 ọnwa Disemba. Ozi sitere n'aka onye na-arụgodi ọrụ dịka onye Director Corporate Communication nke ụlọ ọrụ CBN, Hakena Sidi Ali, kwuru na iwu ahụ ụlọikpe okwuchiọgwụ Nigeria nyere n'ụbọchị 29 nke ọnwa Nọvemba afọ gara aga banyere ọnọdụ ego ochie a ka dịkwa ire. Ozi a gwara ọhaneze ka ha tụfuo akụkọ a na-efegharị n'ikuku na agaghị anabata ego a site n'abalị 31 nke ọnwa Disemba. Ndị be anyị, otu a ka ọha anyị n'akụkọ ụwa nke abalị taa. Before ka gee n'isiokwu ndị họrọ anyị akụkọ. Onye isi ala Tinubu enyela iwu ọhụrụ banyere mwetu ego ọchịchị ebe o zigarala ndị omebe iwu aha ndị minista ọ họpụtara. Steeti Enugu ejikerela ime ihe omume olili onye prezident ọhaneze ndị Igbo ebe a kagburula ihe omume mkpocha na nzacha nke gara adị echi. Anyị wetakwara gị akụkọ na ụlọ ọba ego Nigeria bụ CBN ekwuola na enwebeghị ụbọchị ha nyere iji kwụsị ịnabata ego ochie. Otu a ka ọha anyị n'akụkọ ụwa nke abalị taa. Chebrizenu Mati Amoke maka ịtapịara gị akụkọ a na Bekee. On the news tonight, President Tinubu issues new directives on reduction in the cost of governance, transmits list of ministerial nominees to Senate. Enugu State sets for statewide funeral rites, cancels cleanup exercise. Plus, no deadline on circulation of old series of Naira banknotes, CBN tells Nigerians. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. Good evening and welcome to the news at 7. I am Matthew Amoke. The news in detail. President Bola Tinubu has restricted ministers, ministers of state, and heads of agencies of the federal government to a maximum of 3 vehicles in their official convoys. In the directive issued this Thursday, President Tinubu also ordered all ministers, ministers of state, and heads of agencies to have at most 5 security personnel attached to them, while the security team will comprise 4 police officers and 1 Department of State Service DSS officer. President Tinubu also instructed the National Security Advisor to engage with the military, paramilitary, and security agencies to determine a suitable reduction in their vehicle and security personnel attachment. In a statement signed by the Special Advisor to the President on Information and Strategy, Bayo Onanuga, all affected officials are expected to comply with all the measures immediately, underscoring the urgency and seriousness of these changes. The Enugu State Waste Management Authority, ESWAMA, wishes to inform the general public that this month's cleanup exercise
has been cancelled. Eswama, in a statement signed by the Special Advisor to the Governor on Water and Waste, Andres Gebwa, said the cancellation was due to the statewide funeral rite in honor of late President General of Ohaneze Ndigbo, Emmanuel Iwanyan, scheduled to hold same Saturday, October 26, 2024 in Enugu. The authority, while regretting all inconveniences regarding the cleanup cancellation, however, called on Ndigbo and Enugu in general to also keep their environment clean and bag their waste properly before disposal to make the evacuation easier for the evacuators. The role of family mediation in preventing family violence and promoting safety took the front burner at the 2024 annual lecture series of the Institute of Chartered Mediators and Conciliators of Nigeria, Enugu State Branch. Correspondent reports that the event is in collaboration with the State Ministry of Children, Gender Affairs and Social Development. The report. One-day lecture with theme, the role of family mediation in preventing family violence and promoting safety, cultural sensitivity in focus, drew participants from different professional backgrounds. Keynote speaker, Ambassador Victor Ojaide, harped on the importance of mediation as an alternative dispute resolution mechanism in contemporary societies. Family mediation makes the opportunity where the professional neutral can help today in saying that we can have more united family, more bonded family, and family that will add a lot of values in our structure of society today. Earlier in their remarks, executive officers of the Institute highlighted what informed the choice of this year's theme. And for us, we have considered litigation as no. We have seen mediation as the way forward. It is a negotiated settlement. This year's lecture theme is all about family mediation and how to navigate cultural sensitivity. We find out that this topic is actually very important now because of so many divorce cases we are having in different homes and different families. Participants described the lecture as apt and rich, while maintaining that mediation is the sure way to minimize the high rate of litigations in the country. The family is the nucleus of society. Our families are very, very important because it gives a picture of what the general populace or the environment is going to look like. If we have peaceful families, we can only expect to have beautiful, peaceful, well-organized communities and societies. But this one says preventing violence, mediation, preventing violence, that the mediation will take place before violence. Then there is an element of cultural perspectives, elements of culture. And we are saying that culture is not only what was done yesteryears. Our culture is what we do now. Established in 1990, the Institute of Chartered Mediators and Conciliators, ICMC, is a professional body that regulates and sets standards for the practice of mediation and conciliation in Nigeria. In Enugu. The news continues shortly. Don't go away. Welcome back. The 7 ministerial nominees appointed Wednesday by President Tinubu will, in the shortest possible time, be screened by the Senate for confirmation, as the list has already been referred to the Committee of Whole. National Assembly correspondent Lami Ali reports that the President of the Senate, Godswill Akpabio, said this while reading the communication of the President requesting Senate confirmation. The Central Bank of Nigeria, CBN, has refuted claims that the old 200, 500, and 1,000 notes will cease to be legal tender on December 31st, 2024. Statement by the Acting Director, Corporate Communications of the bank, Hakama Sidi Ali, says that the Supreme Court's judgment of November 29, 2023, which extended the validity of the old notes, indefinitely remains in effect. The statement urges the public to disregard contrary reports
and use all banknotes for transactions, handle them carefully, and continue to explore electronic payment options to ease cash reliance. With 10 deaths recorded in Enugu State due to cholera outbreak, the state government calls for emergency response by health practitioners. Other sister health agencies are collaborating with the Ministry of Health in their efforts to de-escalate the spread following NCDC guidelines. Chegonuaro reports. With 10 cases of cholera casualties already recorded in Enugu State, health workers and environmental experts are intensifying efforts to curb further spread. The State Ministry of Health has placed hospitals on high alert in the event of any patient presenting symptoms of severe diarrhea, abdominal cramps, and vomiting. Health facilities are also charged to enhance infection prevention and control measures and to report cases promptly. In line with the Nigeria Center for Disease Control guidelines, personal hygiene and environmental handling have been harped on, such as a regular proper hand washing, use of clean water, safe food environment, among others. To make sure that we observe strict preventive measures that will not allow us to put into our mouth contaminated things. For instance, how do we wash our hands before we touch food items, that anything that's going into our mouth? We have to apply adequate hand washing so that from work, from farm, from anywhere, you wash your hand very well with soap and water. Taking a One Health approach in Imo State, where we are involving other ministries, such as the Ministry of Environment and Sanitation, the Ministry of Water Resources, Ministry of Education, Ministry of Information, and also the Ministry of Agriculture in the One Health approach. With the control measures put in place by individuals and the health sector, the spread of cholera will be contained. In Enugu, Chegonuaro, NTA News. Still talking health. Many a times people slum and die even in public places. But you know you can bring back that person to life? As the Nigerian Cardiac Society says, you don't need to be a doctor to save life, but a basic knowledge of how to perform a cardiac pulmonary resuscitation, CPR. Health correspondent Sawa Kali will tell us more on this story. Do you know your numbers? Is a popular adage which also means when last did you check your blood pressure? These days, we hear of sudden death. People slump while some may recover. It is the end of the road for others. Medical experts say this occurrence is mostly due to heart-related diseases. We wake up in the morning, we have this appointment, we must attend to this, we must attend to that, but how about our health? For example, if I ask anybody, what is your blood pressure? If you know it, then you know how to work on it. Now, the Nigerian Cardiac Society have developed a framework on how everybody, irrespective of profession, could learn how to perform CPR during emergencies. They have also designed a defibrillator which will be placed in public places and could be used by first responders in case of heart attack. While this thing is going on now with a lot of people developing a sudden death, we are now develop this framework to be able to get the members of the public to be trained on resuscitation. By empowering communities with CPR skills, we ensure prompt response and increased chance of survival. With this kind of public enlightenment and approach is to take the message to the people. This is why you need to know your numbers and how to perform CPR so you can bring back to life. In Abuja, Sarwakalan Ibrahim, NTA News. Into any news, another look at the major points. President Tinubu has restricted ministers of state and heads of agencies of the federal government
to a maximum of 3 vehicles in their official convoys, saying no additional vehicles will be allowed. The Enugu State Waste Management Authority, ESWAMA, has cancelled this month's cleanup exercise, scheduled to hold this Saturday, October 26, 2024, due to the statewide funeral rite in honor of the late President General of Ohaneze Ndibo, Emmanuel Iwanyang. We also told you that the Central Bank of Nigeria, CBN, has refuted claims that the old 200, 500, and 1,000 naira notes will cease to be legal tender on December 31st, 2024. That's the size of our package tonight. Good night.